Kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho. Ma e odwa. Nasingo kanyo nikaumolo sadek janeno mar Kalatvlive abiro bedo kaduoka kod weche manyien mago mag ng'end weche mokwongo ka uthuond weche go. Weg nyamruko matingo jowuoth e pacho kayo chungo ng'anyo margi mano mabende ne gichako ayanga odiechieng' mano manyoro. We want to urge our members wherever they are to go back to work. We've come up with something whereby next week I think there'll be something coming up. Jokedne ratich oganda mago mapacho kayo molo itesendo bila mano malang'ata e sondo mar mondo mi owe thuolo OCS mano matesendo bila ma Nairobi Central. So obviously, if at all he has violated any police code of conduct, then that becomes a disciplinary issue. We are surprised that he is being arrested and tried and being dragged through the criminal justice system. MCAs mago mabende wuok e county mano ma Kisumu wacho ni ok gimor kod weche moko mago mag achaya mago mabende ne owachi kod governor mano ma county ma Siaya James Orengo ka ogeto godo governor ma county ma Homa Bay Mikai Gladys Wanga. Awacho ni governor Orengo nyaka sani koro luor mine. Weche mano wacho kuom governor Gladys Wanga are unpalatable. Nyako luor mine, nyako luor Wanga. Bed koda nyaka giko janeno mar Kalatvlive nyinga Nelly Achieng ndhine jaloko mar Bella Achieng. Jalub jatend piny Kenya ma pacho kae moluor Kithure Kindiki odiechieng' mano ma kawuono ne okawo thuolo mare mano mar goyo erokamano ne jokanyono mago mabende nitiere sekta no mano mar wuoth kuom ne jochungo ng'anyo mano mabende ne gisebedo ka gibago e pacho kae chakre odiechieng' mano manyoro. Kithure Kindiki ne loso e gwengego mago ma Nyandarua e sechego mago mabende ne ochopo e nyasi mano mar iko jaduong' Eshbon Tuku kama bende ne otene kod jotelo mago mopogore opogore kanyo mabende oting'o Moses Wetangula mabende ne oporo duol maket kod amano ka okwayo oganda jo Kenya mondo mi opogre kod ichwang' werani mano en gino mabende biro bedo ka duoko wachien kaka oganda. Hivi karibuni tulipunguza ile kodi ambaye tulikuwa tunatoza katika mambo ya mafuta ikatoka 16% ikakuja 8%. Vile tukaweka in the last 2 months subsidy ya 12 billion shillings in the last 2 months, lakini bado haitoshi. Na ndio umeona jana usiku tumebadilisha zaidi pia kwa shilingi 10 bei ya dizeli, na mimi nashukuru washikadau wote katika sekta hii kwa sababu wamekuja katika mambo ya mazungumzo. Jana usiku mawaziri wetu tulikuwa tumewaambia waketi na washikadau, waziri wa kawi, waziri wa uchukuzi, waziri wa hazina ya kitaifa. Hiyo ndio ilisababisha ile 10 shillings ambayo tulipunguza jana. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu leo mchana hayo mazungumzo vile yanaendelea. Wale ambao walikuwa wameitisha mgomo wa magari wamesema ya kwamba watasimamisha kwa muda wa siku kadhaa ili kupatia serikali nafasi ya kuendelea na mazungumzo na kuleta suluhu ambaye ni suluhu ambaye sisi sote tunatafuta. Nataka kuwaomba tuteremushe siasa ya hasira, tupendane. Jamii yenu ina bahati kubwa, umetupatia marais 3 katika nchi ya Kenya. Tunasema haleluya. Mimi nilikuwa mwandani wa Rais Kibaki
worked with him for 10 years. I was his foreign minister. Kila wakati tukitembea, tukifika kwa marais huko nje, anawaambia huyu my foreign minister anajua kila kitu, yeye ndiye ataongea na nyinyi. Na tulilinda ngome mpaka Rais Kibaki akatengeneza nchi yetu. Mimi nawaomba hii nchi tusiichezee, tuishike. Peace is very difficult to define, but it's very easy to notice its absence. Kapod warango mana weche maket koda mago wayudo kanyo ni weg nyamburko mago mabende ting'o jowuoth e pacho kae ne oyie chungo ng'anyo margi bang' ka bende ne gichopo e paro achiel mano mar biro bedo kod twak kod piny owacho mamalo kendo loso midhiero mano mabende gisebedo ka giywago. E romo mano mabende ne oyuore kod jotelo mago mopogore opogore kanyo mabende oting'o moluor Murkomen, moluor Wandai, moluor Sakaja kaachiel kod jotend riwruoge mago mag nyamburko mopogore opogore ne ging'ado ni gibiro bedo ka gibedo kod twak makende. Karagacha. I'm the president of Matatu Owners Association. We want to urge our members wherever they are to go back to work. We've come up with something whereby next week I think there'll be something coming up. So we urge them to go back to work, and we want to thank the government. We are going to work very closely, and we've agreed to form a committee which is going to look into other issues related to the transport sector, mostly on PSV, because we've been having so many issues on insurance, we've been having issues on traffic matters, corruption. So we thank the minister. We are going to work very closely with this office to make sure that we enable the transport sector to grow. Thank you. That indeed we have got a white smoke. We have had very, very candid deliberations with the leadership of the public sector transport operators since yesterday. Those deliberations have been concluded this morning, and I must confirm that they have been concluded successfully. As a matter of fact, due to the situation that currently obtains in the Middle East, and bearing in mind that Kenya remains a net importer of petroleum products, the government, conscious of the difficulties that the public continues to endure following the skyrocketing of petroleum product prices, has taken very, very deliberate measures. On the matter of subsidy alone, between last month and this month, those two pricing cycles, the government has applied some 13.9 billion shillings to manage the cost of these petroleum products. Mane en joten migawo e pacho kae mano moluor Eliud Owalo ne jotwak kod jofwamb weche kendo ne ogolo pache ka otenore kod nengo mano malo mag modhi mano mabende oganda jo Kenya osebedo ka kwedo kendo moko osebedo ka obago ne ng'anyo e thurka. Owalo ne owacho ni ng'anyo kata midhiero maket koda mano en mano mabende okel kod yono mano maracha mabende osebed ka itayo godo piny Kenya. And decisive action must now be taken. If I may ask, how can a landlocked Uganda have cheaper diesel than Kenya when most of its fuel passes through Kenya? How can Tanzania and Ghana maintain significantly lower fuel prices than Kenya? And how do we rationalize the fact that despite global fuel price hikes exhibited by tensions in the Middle East, it is Kenya that continues to bear one of the heaviest burdens? It just doesn't make sense. So you cannot continue advancing the argument that the prevailing fuel prices is as a result of the war, because other countries are equally
facing the consequences of the war. But their governments have come in as agents of necessity to rationalize the fuel prices through relevant and appropriate policy and structural interventions. That means there's something amiss with us. The truth, therefore, is simple, that Kenya fuel prices are no longer being driven purely by global oil prices. They are driven by overtaxation, failed or lopsided policy choices, non-competitive fuel import arrangements, and misplaced government priorities. No economy can grow when the cost of movement, the cost of production, and survival also becomes unbearable. In my view, the primary drivers behind the runaway fuel prices, one, of course, is the global oil prices, crude oil prices, the rising international crude oil prices, which is driven by geopolitical tensions, such as the Iran conflict and border instability in the Middle East. But it cannot be used as an excuse for failure to put in place the necessary interventions by government. The second cause of the current skyrocketing fuel prices, in my view, is the so-called government-to-government or G2G oil deal. The government-to-government fuel import arrangement, which was initially introduced to stabilize supply and lower prices, has failed to deliver meaningful relief to consumers. Jod bura mano magem Elisha Odhiambo golo kwayo ne speaker mano mar od bura mamalo Moses Wetangula mar mondo mi otemo oluong kanyo romo mano ma apoya mano mar twaka ewi nengo mano mar osuru ma ijuogo ewi modhi mano ma bende otisi ni VAT mano mar tieko midhiero mar modhi mo idho e pacho kae chutho. Today the Matatu organization called for a strike. I think from where I sit, it was a wrong move for them to call for the strike. I think the Matatu Association should call on Parliament to engage Parliament, because it's Parliament that enacted those laws that increase taxes. So any parliamentarian talking otherwise about increase in fuel does not know the job he was employed to do, because they're the one who passed these laws. So I think ultimately Parliament must revisit the VAT and the various taxes that have compounded the fuel prices, so that they can review it for the country to have a breather. That is the only basis this crisis or imagined crisis will come to an end. The issue of fuel has to be addressed. It can only be addressed in peace, cannot be addressed in chaos. So I'm calling on fellow Kenyans, let us protect our country. Let us protect the businessmen out there. Let us protect our children. Let us allow our children to go to school so that their lives can move on. I know it's at a difficult part, but the ultimate call is on Parliament to relook at the laws that were enacted by Parliament, so that the taxes can be tampered with and give a breather to the majority of Kenyans going through a difficult moment. Kapod warango mana weche maket koda mago waido kanyo ni jogo mago mabende kedo ne ratich oganda e pacho kae. Odiochieng' mano makawuono ne omolo itesendo bila mano malang'ata mar mondo mi gisunde mar mondo mi owe thuolo OCS mano matesendo bila ma Central Nairobi mano mabende ne ondhi bang'a ne oweyo thuolo kanyo je moko mabende romo 64 mane ondhi odiochieng' mano manyoro e kindego mabende ne gibago ng'anyo ka gikwedo kanyo nengo mamalo mag modhi e Turkai. Jogo mabende kedo ne ratich oganda go olero ni OCS Dishen Ongoya gibiro bedo ka gichung' kode e yore dutote kanyo mabende oting'o kanyo chulo ne omenda go mago mag bond rambun e kind mago mamoko. Kabla waachilie alipewa nguvu na OCPD, akaambiwa waachilie hao watu kwa sababu hana hatia yote. Baada ya kuwaachilia watu kwenda nyumbani, jioni kulikuwa na press conference by Murkomen ambao ilisemekana kuna watu 300 ambao wameshikwa, lakini wale watu 300 hawakuwa kwa sababu walikuwa shaachiliwa. So ikasemekana kwamba lazima watu wengine walaumiwe
Unajua kwamba jana watu walipigwa risasi wakaumizwa, so lazima tutafutiwe makosa. OCS ni rafiki wa Wakenya. Ukiangalia hapa kuna Wakenya wengi sana. Hao Wakenya wote wamekuja kuunga mkono Bwana Addition. Tunasema kwamba akienda kotini tunamtolea bond, tutampigania, na polisi wote Kenya mzima. Usifuate sheria ambayo si halali. You can disobey illegal orders and Kenyans will defend you. So we in solidarity with the OCS. We'll pay his legal fees, we'll support him, and if he's fired, Kenyans will hire him. So from today, he's ours. Si ni kweli? Huyo askari sasa ni wetu, si wa Murkomen ama Kanja, ni wetu. Na askari wote Kenya mzima, usipige wa Kenya. Wa Kenya wanawaunga polisi mikono, wapewe mshahara mzuri na wapache kuwa wa Kenya. That's why we're here in solidarity with Addition. So thank you very much. My name is Titus Mahanu. I am also an advocate of the High Court of Kenya. Indeed, this morning we've been so surprised that an OCS exercising his constitutionally mandated powers to either decide for suspects to be arraigned in court or to be released. We understand and we all know the law. The OCS has those powers. The OCS is the officer commanding police station. He takes instructions from no one. He takes instructions from the law. So obviously, if at all he has violated any police code of conduct, then that becomes a disciplinary issue. We are surprised that he is being arrested and tried and being dragged through the criminal justice system. But one thing we want to assure Kenyans is that there is a plethora of lawyers, including myself, who have put themselves out there to represent any person who stands with the law, including this OCS. So we are telling the perpetrators of this injustice that we as lawyers, we are waiting and we are ready. And one thing we can also assure Kenyans is that we only have 14 months to go. Duond buch siasa mano mar PNU ochayo piny owacho mano mamalo ewi nengo mamalo mar ngima ka achiel kod nengo modhi mano mabende ne joidho e pacho kae. Weche maket koda magi ne giwacho ni piny owacho mano mamalo osebedo ka odino itgi ne moko kuom midhiero mago mabende oganda jo Kenya kalie. Ne giwacho wechegi sechego mabende ne gintiere gwengego mago mag Meru kane otel negi kod jatend duond burano mano Peter Munya. Ne giwacho ni ber ka bende koro piny owacho obet piny kendo ochiko itgi ne moko kuom midhiero mago mabende oganda jo Kenya kalie. But we find this constant raising of taxes on every item in the country by this government totally unacceptable, insensitive, and reckless, to say the least. We have a government that is totally out of touch with the reality that the Kenyan people are facing. Totally out of touch. That's why you see them traveling. When the country is in a crisis, you are busy traveling to other countries. You have a government that even wants to set up projects in other countries, announcing them. So it's a clueless government. And in fact, what we are afraid of is the country may go into a bigger crisis before the next election, because we intend to get them out in the coming elections. We hope that the country can stick together, because this government cannot keep anything together. When you see a government where every strategic asset is being sold, being mortgaged, even fuel levy that was repairing roads was utilized to borrow loans, then debts that have been accumulated have never been repaid, taxes are going down, businesses are closing, and it has an audacity to increase fuel in that kind of a situation, then you really don't, you don't have a government worth the name. And that's why we are saying we hope those negotiations will bear fruit and the prices will be brought down to manageable levels. And therefore, that's why we have decided to make this announcement that we are postponing the meetings
for 2 weeks to give those discussions time. And we hope those discussions are not gimmicks to buy time for this government. And I'm sure you know that this thing called G2G is basically a cartel buying fuel from somewhere in the name of a government and bring it to Kenya at determined prices where they are making huge sums of money. In fact, we have information that in the current arrangement, before the additional prices they increased, the information we have is that that cartel has been making 19 billion every month from that G2G arrangement. E kaunti Masaya wayudo kanyo ni chenro mago mag wuoth e kaunti Masaya ne obedo kod ng'ukruok odiechieng' mano makawuono ka bende nengo mano mar wuoth bende ne omedi kaluwore kod weg nyamburko mago ma bende wuok e gwenge Masaya kono ne giwacho ni gimedo nengo mar wuoth ka otenore kod nengo mamalo mag modhi mane omedi e pacho kae. Gikwayo piny owacho mondo mi otema odwok piny nengo go wirani en gino masani to kelo midhiero e sekta no mano mar wuoth. Achieng, I'm the Secretary General of CIPSV Union Organization, union that brings together 13 routes which operates in Siaya. Today, there was strike of our matatus in all our routes. They didn't operate, and we want to tell our customers to bear with us. We were forced to do that. We didn't do it intentionally, but because of the hike in fuel prices, is what has made us to go for that peaceful demonstration. Now we'll charge 400. Siaya Nairobi route we were charging 1,000. Now we are going to charge 1,500. Siaya Nyadorera route we were charging 150. Now we are going to charge 200. Siaya Ugunja route we were charging 150. We are going to charge 200 now. Siaya Kodiaga we were charging 200. Now we are going to charge 250. Therefore, we want to urge HEPRA to look on the common mwananchi. Kwa majina naitwa Gabriel Otieno Osinde. Mimi ni chairman wa CIPSV Union. Sasa nilikuwa naomba serikali wa broad based aangalie vile anaweza kutusaidia. Tumefinyika. Hii fueli vile imeongezwa tunaumia sana. Kutoka Siaya mpaka Kisumu sasa kitambo ilikuwa 300. Sasa hizi imefika 400. Inatubidi tuongeze kulingana na vile fueli imeongezeka. Sasa tunaomba serikali waangalie vile wanaweza kutusaidia. Watu wanaumia sana. Jina naitwa Nyaloka. Hiyo ndio jina inajulikana hapa Siaya. Nimepatikana na idara ya watu wa matatu, manake tunashirikiana pamoja. Mimi ni mwana fuel, mimi nafanya idara ya fuel. Lakini kwa yote yanayotendeka huwa mara mingi naulizwa Nyaloka, bei ya fuel inakuanga aje? Manake watu wanapitia changamoto sana, hali ya kusafiri inakuwa ni ngumu, hali ya hata kuweka chakula kwa meza inakuwa ni ngumu, na hizi stories zote zinatokezea na kutokuwa na mafuta na hiyo bei ya mafuta gali ambapo watu wengi wawezi. Manake unakuta mtu amekuja kupanda gari, ana hela ya kutosha, jinsi arudi nyumbani kutafuta senti nyingine ndio arudi asafiri, inakuwa ni balaa bin buda. So sisi tungeomba CS na tungeomba president wetu ya kuwa aangalie watu wenye wako chini, na angalie historia fuel, manake fuel ndio kila kitu inaendeleza nchi yetu. Kama fuel inaenda juu, maisha itakuwa juu. Na sisi watu wa ground wachache wanaoweza. Wengi ndio wako chini, lakini wachache ndio wako juu. Sasa sisi tungeomba CS na tungeomba president wetu Ruto aone changamoto yenye watu waliompenda walimpigia kura wanaopitia. Kwa majina naitwa Calvin Odhiambo Koth. Mimi ni driver kutoka Siaya. Naendesha Siaya Matatu Union Lakini napitia kwa vitu mingi sana. Mimi naomba tu abiria watupe shilingi 400 tu Kisumu Siaya. Naomba pia CS pia Wandai kama naweza tusaidia, atusaidie story ya hii mafuta. Ni ngumu sana saizi nikisimamisha gari ya mwenyewe pale sijaenda kazi. Wakaini magomaga duanbura mara ODM riwruok margi mano mabende gitiso ni ODM Women League magoma wuok e county mano ma Homa Bay kocha owuok oko kendo sani to koro giseyo malich miwuoro. Gavana mano ma county ma Siaya moluor James Orengo ewi kaka no wuoyo ne gavana mano ma county ma Homa Bay moluor Gladys Wanga kabende giwacho ne ber kabende moluor James Orengo ochiwo luora mano makende ne gavana ma county ma Homa Bay Gladys Wanga. Moko kuom joma mine manie duond buch siasa mar ODM
kendo siro lwedo gavana e kaunti ma Homa Bay Mikai Gladys Wanga owuok oko tung' mosuo koda ka gavana ma Siaya County Migosi James Agri Orengo kuom wechego manyo wacho e kaunti no ma Homa Bay e kinde limbe mare. Kane giloso gi jofwamb weche, minego mabende koro to nyiso ichwang' margi malich mokalo oyango ni wechego manowachi koda ka gavana Orengo gin mago ma onge koda luor kata matin. Minego oramo ni gidwaro mondo mi Orengo ochiw luor mowinjore ne gavana Gladys Wanga. County Mass Governor Gladys Wanga ticha kiyani ayanyo kwa dwar luor mine wa majotelo kendo kwa biyieni wakwedo yo makende kabisa wadani ticha kibi Homa Bay kibiro yanyo gavana wa muamiyo Bende gimedo ni Migosi Orengo nyaka koro to chiw luor ne ogai mar duond buch siasa mar ODM Migosi Oburu Oginga kendo omi jotelo mag ODM thuolo mar tiyo ne jopiny. Minego wacho ni Orengo okosebedo matiyo makare ne oganda kuke kaunti no ma Siaya. Kabende koro to giyango ni Orengo ema osebedo kakelo pogruok e kind joluo. Okwahero gabire miyo yumo to kine wawuok kama wangi wach mochwo chuny ma ne wawinjo ka gavana ma Siaya obiro Homa Bay ka kendo biro yanyo gavana wa edala wa jotudwa wan gi lit wadwa kwae niya oluornwa party leader marwa Oburu Odinga oluornwa gavana Wanga gi Oburu never impose themselves to be leaders. The pin no yerogi. Omi wadwa kwae Orengo ni otine jo Siaya owe biro Homa Bay town en wach mar wich kot kabisa. Tijatelo manyocha waluoro gavana ma Siaya James Orengo. Ine manyocha wang'ei ni nyalo bedo kata mentor ma Her Excellency Gladys Wanga. Nyathi matin ma odonje telo ka inise chako donje telo chon. Ne waneno ka gima inie mentor. To ka inie manowei kaka achiel kuom jodong luo madongo. Wach adiera maduk ni ng'ama duong'. Weche migole dogi gin weche maricho. Wabilib ni kama intiere idagi ng'ama miyo. Okoro mabidi wuoye ewi joma miyo, igolo duge joma miyo. Kawa wacho pile pile, no James Agri Orengo ine mipogo joluo. Ne Kala TV and Brenda Agenyo. Erokamano ahinya Brenda Agenyo kuom lipot market koda mano. Yena mar mondo mi agamo ya kik dhi mabor bang' thuolo machuok aduoka kod weche mamoko. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Kewesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791261377 0791261377 kata 0788007782 0788007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odiechieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook Kewesa Sacco, YouTube Kewesa Sacco, X Kewesa Sacco,
Email marwa info@kenyawestsacco.com. Komuch to wan kore duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Machiegni kendo janeno mar Kala TV yena mar mondo mi achwali achiel kachiel nyaka kaunti mano Masiaya. Kama bende wayudo kanyo ni od bura mano Masiaya obogo mano mar biro thicho oko ya PC governor mano ma kaunti no James Orengo. Kadipo ni okobio kwayo ng'wono ne nyawadgi mano ma kaunti ma Homa Bay moluor Gladys Wanga ka achiel kod wakeini duto te pacho kae ka otenore kod weche moko mago mabende ne wacho e sechego mago mabende ne otimo limbe e kaunti no mano ma Homa Bay. Ka otelnegi kod migosi Buka Bonyo mano mabende otelne kweth mano mathoth e od bura mano ma kaunti Masiaya ne giwacho ni weche mabende ne wachi kod moluor Orengo gin mago mabende nyiso achaya ne wakeini duto te pacho kae. I as the whip, I want you members to allow me to whip you to impeach Orengo. Hata kama amebaki na 1 month kwa chair, the constitution allows that he can be impeached. I'm going to collect the signatures for Orengo to be impeached because we can't have a rogue governor in the name of the governor of Siaya. Could not sleep last night because of the utterances of our very own governor, saying bad words against women, saying words that I cannot even repeat in public as a mother. We condemn the statement by the governor. We condemn the statement by any man who tries to belittle women leaders and leaders like everybody else. I am an elected leader just like any other elected male leader. We here are elected leaders and we are equal to the task. We are leaders in our own right. We are qualified. We got elected by our people and we deserve respect. So irrespective of your political affiliation, we are condemning outrightly those utterances. There's nothing sexual about leadership. God created us men and women in our own biological formations, and I don't know how children are made if only women are the ones who remove their surwaris. Surwaris are removed by both men and women in the process of making children. Yes. And there is no mother who gives birth with a surwari. Surwari must be removed for the baby to be born. Please remember that. It's not because I'm a woman and I'm weak. That's why I remove my surwari. It takes two to tango. Please remember that. It's not only women. We are not going to allow women to belittle us as women. We are not going to allow senior. He doesn't even deserve the name senior counsel anymore. And we are the women of Siaya, and when one of us spoke negatively and used sexual connotations against our first ladies, we were the first ones to come here and make that statement. So we are not saying it because we don't like our governor. He is our governor of Siaya right now. But when he does wrong, we must call him out. And today, we call out Governor Orengo and say what you said was wrong. I wanted to kindly address my majority chief whip to take actions, disciplinary actions, on a member or members who's defied the party and who's been going around insulting our able chair of ODM party, Mama Gladys Wanga.
Seyo market kodama bende ne ogola kata ne ogoli kod MCAs mago mabende wuok e county no mano ma Kisumu ka hotel negi koda Nerea Okombo mabende ne olero ni kaka jotelo mago mawakeini weche mabende ne wachi kod muluora governor mano ma Siaya James Orengo gin mago mabende nyiso achaya negi kwayo duol mano mar governors mar mondo mi oluong jotelo ariyogo oketgi piny mano mar kelo kwe e kindgi. Awacho ni Governor Orengo nyaka sani koro luor mine. Weche mano wacho kuom Governor Gladys Wanga are unpalatable. Nyako luor mine, nyako luor Wanga, waluor uru kaka joma ntiere siasa, mine gi chwo wan waluor chwo to gimbe gi luorwa. To ka gisechayo wa hinya to wabiro nyiso gi ni wan bende wantiere gi tho chwa mwanyalo chayo gigo. An iluonga ni Honorable Jennifer Obonyo, MCA ma Southwest Kisumu Ward. Ok dwa yie gi weche machalo kamano mawuok e dho governor. Governor ngima monego beni tende ma en godo no opuonje gik mawuok e dhoge. Ok wadwar kendo wakwedo wan mine ma Kisumu County Assembly wadagi wach manyi wacho ni ok wana yie kodi kata matin. Kendo kanyi wache Homa Bay kama Gladys Wanga nitie duogi e Kisumu ka ichake wache wach machalo kendo ok wana yie ni kata matin. Wawuok oko te kaka leaders ma Kisumu County Assembly nwakwedo wach no kang mamalo keke chaki wuok kuom Nyawang'aya mama nitiyo matek e ODM kendo tiyo matek adier to kinyal biro ni biro chae ni wachi kuom weche moko mofuwo wan mine okinyal golo wa e telo Nyasaye emomiyo watelo to okomiwa mondo ng'ama dichuo ichawa to in governor to kendo ina whole lawyer mong'eyo gima wache dhoge wadagi kendo wakwedo governors wakwayo ni bede uru piny mondo wuok kod Orengo mondo ng'e gik monyalo wacho kamoro mora ma entie gi samo wacho gie. Ani Karen Odhiambo, an MCA ma Kaloleni Shauri Moyo Ward e Kisumu County Assembly. Wabiro kaka women leaders mondo wakwer gima no wuok e dho Honorable James Orengo. Samoya nyo Honorable Gladys Wanga manyiso ni kata janyuolne mama gima no kele piny ka bedo chayo. Koro kwa biye unyalo pogoru e siasa to wach gima owinjore. Ka ng'ato wacho gima rach ni to gine miduoki. Kopogre kod mago mabende ne wach kod moluor James Orengo go warango weche mago mamoko kamben wayudo kanyo ka olore kod kuo mago mag jamni kaachiel kod monj mano mabende osebedo ka timore e gwengego mago ma Angata Barikoi e tong' mano ma Migori kaachiel kod kaunti no mano ma Narok. Woman rep mano ma kaunti ma Narok Rebecca Tonkei okwayo mar mondo mi obila odonjre wachno kendo mar mondo mi obi oduok kanyo jamni mago mabende romo 140 mago mabende joma undu kata jokuoe no kwalo. Hawa wazee wa Angata tumekuwa na challenge ya usalama. Na hiyo inajulikana wazi. Tumekuwa na challenges ya usalama. Na pia tumeonekana kwa ramani ya Kenya hii picha mbaya. Through you mheshimiwa, utusaidie tukae na mheshimiwa wa usalama Burkome. Tunaomba tukae sababu kuna siku tuliongea vibaya kama community kuhusu serikali, lakini tunataka kuomba msamaha serikali. Siku hiyo tulisema hatutaki askari, hatutaki nini, but I just want to take this time to apologize to the government na kueleza watu wa Angata ni wazuri. Kala hatuwezi kosa moja mbili, 99% ni wazuri. Ile incident imefanyika, tunashukuru wale walifanya kazi kama hii ya juzi. Tuliona kazi mlifanya. Pili, tukiappeal to the national government. Hii mambo ya uhusiano wetu na Migori County tunataka ku iron out once and for all. Naamini tukikaa chini na watu wa Migori, watu wa Kuitembe, tutakuwa na amani. Serikali ichukue hatua initiate peace building strategy kati yetu na watu wa Kuitembe, ili hao watu waweze kupata freedom ya kufanya biashara na waweze kujumuika kama jamii. En mora ne jodaka mago mabende wuok e gwengego mago Manyalenda banka bende Roy Odawa mano mabende en japur japith kaachiel kod jalno mano ma olap dhoge ndong' ne kom mano mar MCA Manyalenda chiwo negi thieth mago manono, thieth mano mabende ne oyuore kata ne ochiw ne oganda mago mabende oheo 300 duto te. Kana otwak kod jofwamb weche bang' chiwo chenro maket kodama moluor Roy ne owacho ni ne obiro kod chenro maket kodamano kaluwore ni seche duto kata thothne
nyithindo mago mathoth mago mabende wuok e gwenge ma Nyalenda tuo mano mar nyaldiema thoroga sandogi koro nodwaro mar mondo mi one ni chenro mano mar thieth ochopo negi makare. Thothne nyithindwa man ka gi nitie outbreak masani ng'eny e community wa. Community wa be king'iyo kae sanitation ok ber ahinya seche te. Koro yudo ka nyithindwa gi yot gi gamo tuoche matindo tindo ma wan go. Joma mine be kamago gin ga very risky areas mek sanitation kok ler. Koro watemo mondo kawuono wadaw gi tuoche machando mine wa gi to seche moko yuto ma gin go tin mok ginya chopo e osiptal. Kawuono thieth ne en nono kendo ni pimi mamia ma mi gimora mora koro doka kini idhi endelea gi matibabu. To ken kawuono kende atemo nyiso mana Nyalenda ni mae kaka wachako kendo wabro dhi mbele. Kawuono kwatieke ka orucha wabo yudo kendo wachopo e gweng' moro machielo kaka Dago Mwalo but Nyamasai. Wachak wayud jogo ma nigi let gi te gi pek kuom yudo thieth maber mondo be wami thiedhni mondo konyre. Te wathiedho kawuono thieth ma kawuono wamanage thiedho dhano 350 kendo kiny wabo chak waendelea kowuok kanyo. Iluonga ni Beatrice Atieno to an village elder mar Nyalenda e kar kae e community miluongo ni Libeto. Mokwongo adwa ni mondo ago erokamano ne Roy Odawa mar Kia kuom kelonwa thieth manono e community kar kae. Nyocha wan gi outbreak mag diarrhea diseases kuom nyithindo matindo tindo. Sani naneno ka nyithindo jonyuol okelo nyithindo matindo tindo kendo giyudo yedhe mabeyo kabisa. Imi yath kalure gi tuo ma intiere godo. I am Dr. Joanna Bella. We are here as a Polish medical mission for 2 weeks in Kisumu in partnership with Kind Hearts organization. We have 2 doctors, 1 doctor for children, 1 doctor for adults. We have a psychologist and we have also a medic. We are ready for everyone to come and we can serve to people who would like medical attention, but also some psychological attention. We will be in a couple of clinics for this week and for a whole next week, and doing hopefully some trainings as well. Gilipod no emadikela giko mano mar mi weche manyien mago mag ng'end weche. Erokamano kuom kawo thuolo mari kendo rango weche maket koda magi. Bedo kod Otieno majaber nyinga Nelly Achieng ndine jaloko mara Bella Achieng.